继续，咱要来看的是世卫大会咧，是举办期间，咱立法院团队也把握时间来进行国会外交。昨除了甲瑞士友台议员来见面，来讨论未来合作的方式，也拜访这个首都Bern的市长，互相送伴手。Our parliament voted a resolution to improve our relation and to strengthen the relation between the UN legislative and the Swiss parliament, our chamber. So that's also what I hope we're going to discuss today. 立法院副议长江启臣表示，瑞士国会及台湾立法院应将做台瑞双边关系推手，除了关注民主甲区域和平稳定，也希望深化经贸文化甲教育等领域的合作。比如说行政部门，他们如果有希望在推动，比如说教育啦、旅游啦、科技这些合作的这些案子以后，国会也能够在后面扮演促进跟推动的角色。使团团帅气去伯恩市政厅甲友台市长格拉夫恩里德见面。伯恩市长是台湾的好朋友，正在推动经济大水交流，也甲使团互送礼物。各项拄得到的台湾的地杯啊、鸡啊、啉一喙茶，展现对台友好。They are both small countries, but they are both rich countries that are very successful, doing successful, and both are democracies. So I think we have a common basis, which is always good for cooperation. 因为同款理念，这几年台水国会甲都市之间的交流真多，看俄乌战争甲中国威胁愈来愈多，随时提高警觉，希望甲民主台湾有更较侪合作。公司记者随时报道。